airline holiday has to behave in a certain way. And if it doesn't, it won't fly passengers. One of the things an aeroplane has to demonstrate is its stability. So without the autopilot in, you can trim the aircraft so it's straight and level, and it should stay like that. It shouldn't suddenly dive to the ground. So the way we show that with the students on board is we set it up, no autopilot, straight and level, and then we'll raise the nose nice and high, and then we just let go. We fold our arms like this, and we wait and see what happens. And the aeroplane will eventually, all on its own, return to straight and level flight. And if it doesn't, it won't be flying passengers. So it's one of the things that we can show students in the aircraft, and it's something that they'll never really appreciate in a simulator or on the ground. Because as well as seeing the display, they can see the aeroplane pitching up and down. The reason we don't fly with students on where you're sitting is because there are no windows, because we want them to see the windows out there, so we generally sit them further back. So for the students on board, it's a learning experience, but we're engaging all the senses that we can. So it's not just the middle one is showing the aircraft attitude. So it will show you if you're climbing or descending. The one on the right is showing you the height. And then below, in the aircraft, when we're flying, those graphs are drawn in real time. Now the way we work it is an academic sits here and controls the flight. So for the next experiment, we might say, you know what, we're going to look at something different now. We'll look at how do we measure the drag of the aircraft, things down. Well, one reason is I have a healthy mistrust of technology, so I always like to have a backup, and that's the way we do it in flight test. And the other two reasons is, one, it keeps them engaged, so they're not passive, and then the third one is just a... Yes, we've lost him somewhere. So, Your Highnesses, this is Sophie. She's our senior air traffic control officer. So she's responsible for what you're seeing today in terms of this operation. And then around the team, David over there, Russ, and Anthony, and all the team from the airport. Obviously, that is the digital tower which starts the pixels the size of the TV screen. So it's very, very tiny information, and it's anything that moves. But could it tell you the size, the speed, the direction? If we updated the software, if the other party is actually participating, so give that information out, we can see it on the screens. But the main thing is when we put it in commissioning with the SAR team is on it as well, which actually we do want to see those crossing things. So that's the you track and record also, because this is one of the really fortunes for the system that you can backtrack, see what's happening. Yeah, so it's safer than just a window and eyes. Yeah, so we record 24/7, so all the time the system is on. That's going back to we're working so hard together. Rob, I know the air traffic controllers are actually operational. Yes. And the photographers would like to ask if it's possible for couples to move a little bit. Yeah, definitely, yeah. We've managed that situation. How close can you go? I think it goes 30 times, so I can pretty much see he's in the window. Det kommer ta ut media nu. So things like... Och det andra som är räddade från den kyrkan var Emanuel var enormt känd i Storbritannien. Han hade ett sällskap här, så mycket mer känd i Sverige. Och han begrovs i den kyrkan. Och sen 1857 så kom pansarfält 4 till och hämtade hennes kvarleder till Uppsala. Och då hade svenskarna förstått hur stor Emanuel var. Så han fick begrava den andra i Uppsala kyrkan. Men vi fick då bara hans grav. Så att säga. Och där sitter Axel Herman Häggén. Och han är väl glad för att jag är med. Så att jag tror att han har satt. Men Ingrid gjorde som en arkitekt. Så han gjorde sig och så var det mig som gjorde det hela. Och jag har fortfarande valt en logisk förklaring. Och jag älskar att för att jag lyssnar på taken. Det måste finnas en logisk förklaring för det också. Vi har väldigt bra musik här. Och när jag åter ut så ska jag låta den rollen, en stor roll efter en stor plats för det. Och det är verkligen enormt roligt att vara här och att se att ni är så många som har valt att komma hit idag. Det känns fantastiskt roligt på alla sätt och vis. Prins Daniel och jag, vi har haft några väldigt inspirerande och mycket givande dagar här i Storbritannien. Vi kom hit i onsdags.
Och jag är här i London och med omnejd. Och det har varit, som sagt, jättespännande. Och det är med stor glädje som vi kommer hit. Och det är ju så att Storbritannien är ju ett av Sveriges allra viktigaste samarbetsländer. Och det märks ju inte minst här i London, där det bor lika många svenskar som i en medelstor svensk stad. Det är ganska otroligt när man tänker efter. Jag har själv haft möjligheten att bo utomlands under några perioder. Och jag har med mig väldigt många fina minnen ifrån det. Samtidigt så fanns det ju alltid något som var en stark längtan hem till Sverige och nära och kära såklart. Den känslan, den blir också ofta starkare när dramatiska händelser och skeenden präglar världen. Och så är det ju faktiskt just nu, om man tänker efter. Det är en allvarsam tid. Och vårt land står ju faktiskt också inför den största säkerhetspolitiska förändringen på över 200 år med det kommande NATO-inträdet för vårt land. Och jag vill tacka er för att ni är det. Tack!